ಮೊದಲು 4 ತಂಡಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಅವರು ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನೇಮ್. So whatever answer he gives, he will take it as final and we will check the answer whether he is right or wrong. Will it be okay? Yeah. Okay, good. You have pen and pencil with you? Paper and everything to write? Good. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ನ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಗೌರವ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರಿವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 75 ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So your quiz master, myself Dr. Someshwara, and my teacher, my beloved teacher, Professor Keshav N. Bulbule. Second name should have been at the top, right? He has been a teacher for the entire world. The name Karnataka Quiz Master that is telecast not only in Karnataka, it covers 45 countries. I congratulate Dr. Someshwara. He was the student of our KLE Vijayanagar College, Rajayanagar, and on behalf of everyone, on behalf of Karnataka Science and Technological Academy, and on behalf of all my colleagues in the college, all my students for 37 years, I pray Almighty God that Dr. Someshwara should be bestowed with a wonderful health contribution. This is an occasion for me to officially congratulate him, and I pray especially on my personal behalf that our best wishes will be there for his wonderful health. Now let's try to know different rounds that we're going to face now. First one, the ancient Indian science, India in space age, the Indian current science scenario, the Indian science in pictures, the technology inspired by nature, the amazing science, science contemplation, the Indian military, science miscellaneous, rapid fire, totally 10 rounds. Of course, finally, science experiment rounds. So totally we are having 10 plus 1, 11 rounds. Okay? Before I start with my first round, I would like teams to introduce themselves and see what best can be done. Team 1 from that side, please. You can please be seated comfortably and you can talk. We have no objections. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆಪ್ಪ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧೀರಜ್ ಜೈನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್. ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ BSc ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್, ಸ್ವಾಗತ, ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಧೀರಜ್ ಸರ್, ಧೀರಜ್ ಜೈನ್ ಸರ್. ಜೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಶುಭವಾಗಲಿ ತಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ 2, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Yeah, good afternoon all. Myself Kavya M and this is my teammate Chandana KC. And we are from JNC, that is Jyotinivas College Autonomous. We both are from first year MSc Chemistry. And team leader will be Chandana. Good luck to team 2. All the best. Sir. Team 3. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Mayank. I am currently pursuing my third year in BTech, EEE Engineering in CMR Institute of Technology. I will be the team leader for my team, and he is my teammate, Darshan. Even he is pursuing his bachelor's in Electrical and Electronics Engineering in MS Rama Institute of Technology. So, yeah, that's with our introduction. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you very much. And good luck to your team. You are the team leader. Yes, sir. Okay. Team 4. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಕಂದ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ BSc ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಸಾಯಿ ನಿಶಿತಾ. ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BSc ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನೇ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ. You are the team leader. All the best to your team. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Please be seated. And ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ರೌಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. Please feel free to clarify yourself if you have any doubt regarding that particular round. No negative markings anywhere. So, please feel free to, whatever you know, whether it's right or wrong, it's the next part. First thing is, you must try to attempt the question. That's very important. Okay? So, that's the reason we have not included negative markings anywhere in all these 11 rounds. Fine? Okay. So, good luck to all the 4 teams. So, once again, we welcome all the participants and audience to this science quiz competition. I forgot to address my audience, very important. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ or if they give wrong answer, then I will pass on the same question to you. Whoever knows the answer, please raise your hand. One of us will bring the mic to you. You can answer. If you give the right answer, you will get a book as an award. Book. Books. So, everyone in this hall is a participant. Okay? So, please cooperate. Thank you.
the ancient Indian science. So it's a buzzer round, all are buzzer rounds for that matter. 4 multiple choice questions are there. Time to give the right answer 10 seconds. You may discuss, okay, but team leader has to give the right answer. So right answer carries plus 10 points, and wrong answer, or if you don't answer after pressing the buzzer, minus 10. Unless you know the answer, don't try to press the buzzer. Once you buzzer and you don't answer means that's a negative tactic, because you are denying opportunity for the other teams to answer. So if such a thing happens, we will award negative points. Otherwise, usually we don't award any negative points. Clear? Any doubts? Okay. In Indus Valley civilization, which city had an efficient system for rain harvesting and water storage? Your options are Lothal, Kalibangan, Dholavira and Rakhi Garhi. Sir, Lothal. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, Lothal is the answer given by team 1. Now I will pass the questions to the audience. Please raise your hand if anyone knows. If you want to get a good book, take a chance, and 4 answers are there. Of course, only one person will get the choice to give the answer. Ma'am? Dholavira. Dholavira is the right answer. Dholavira ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ. ಇವರು ನಗರನ ಎಂಥ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 13 ಮೀಟರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾನಲ್ ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಡ್ ಚಾನಲ್ಗಳು 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2650 BC-ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನೋವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 250,000 cubic feet of water they used to collect it. So, ma'am, you have not introduced yourself. Thank you, ma'am. Good luck to you. So, second question. Who calculated the value of pi for the first time in India? Your options are Baudhayana, Aryabhata, Brahmagupta and Bhaskaracharya. Team 2. Aryabhata. Aryabhata. Audience, here comes your chance. Yes, ma'am. Bhaskaracharya. And the right answer is Baudhayana. Have you heard of Baudhayana Shulba Sutra? Please try to read it. Something about Baudhayana Shulba Sutras. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈರ್ ಆಲ್ಟರ್, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗ ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 800 BC. ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಬೌದ್ಧಾಯನ ಶುಲ್ಬಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಬೌದ್ಧಾಯನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Where can you find a non-corroding historical iron pillar in Karnataka? Your options are Mullayanagiri, Tadiyandamol, Kodachadri and Biligiri Ranganabetta. Team 3. Mullayanagiri. Again audience. Yes ma'am. Kodachadri, right answer. ಇದು ನೋಡಿ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಇದು ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸಂಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಕಂಬ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬ ಏನಿದೆ 8.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 500 kg ಭಾರ. ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕೇಳಿತು ಅಂದರೆ ಮೂಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ತ್ರಿಶೂಲ ಅದು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂತ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಿಂತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪಿಲ್ಲರ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಉತ್ತರನ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋ ವೆದರು ಡ್ರೈ ವೆದರು. ಕೊಡಚಾದ್ರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಓಷನ್. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಲ್ಪಾಕಮ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ metallurgical knowledge of our ancient people. In ancient India, name the first scientist or a rishi for that matter who claims that termites and certain plants could be the indicator of the presence of underground water. Your options are Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya and Nagarjuna. Team 4. 4 or 2? 4 and 2. 4 and 2. First 4. After 2. Team 4. Nagarjuna. Okay.
Audience. Yes. Varahamihira. ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ವರಾಹಮಿಹಿರ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ರಿಟನ್ ಬೈ ವರಾಹಮಿಹಿರ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುತ್ತನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here is an interesting and important and very good opportunity for you to study the air conditioning system done by those termites. ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಆ ತರಹ ಇವರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟರ್ಮೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ನಾಲೆಜನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ವರಾಹಮಿಹಿರ. ಟೀಮ್ಸ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 4 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ನ್ಯೂ ಬೈನರಿ ಸ್ಟಾರ್, ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್, supernova, super cluster of galaxies. ಟೀಮ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು 2 ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಟೀಮ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ 2 ಬರುತ್ತಾ ನಂಬರು? ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲಿ 2ನೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಚಾನ್ಸು, ಆಗ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇಡವಾ? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ. ಟೀಮ್ 4. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ 4ಗೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರು. 2017ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಇದು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 43 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪುನಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲಾಮ್ ಸ್ಯಾಟ್? Your options are smallest satellite, biggest satellite, drone satellite, nano satellite. Team 1. Team 2 na? Okay, team 2. Drone satellite. Drone satellite. Audience. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಹರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಮೈಕ್ ತರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೋಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳಪ್ಪ. ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. 4 ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟೀಮ್ಸ್ 4 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ. ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ರಿಫಾತ್ ಶಾರೂಕ್ ಅಂತ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು 64 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 64 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾಸಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತು. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ 100 into 180 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ 10 to 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 1 to 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಪೈಕೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 0.01 to 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ 0.001 to 0.01 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ? 3D printing is a wonderful technology, let me tell you. ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? Okay, let's not waste time. Next question. Till today, how many satellites ISRO has successfully put into orbit? Your options are 243 satellites, 343 satellite, 443 satellite, 543 satellite. 4, sir. Team 4. ಅದು ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸೌಂಡು. ಹೇಳಿ, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 443 ಸರ್. 443 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಗಳೇದೋಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಇವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 343 satellite as of 14th February 2022. 343 satellites. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 104 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡು. ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗದು? ಹಾಂ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವರು 143 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ISRO is planning to launch Shukrayana 1? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ರೀಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. 2022, 2023, 2024, 2025. Team 1. 2025. 2025. Audience? ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಪ್ಪ. ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 2023.
2024. In Shukrayana, we will be studying the outer atmosphere of planet Venus. So, Indian Venusian orbiter mission. In the year 2024, we will be studying the atmosphere of Venus. So, third round, the Indian current science scenario. ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ aspergillosis was associated with which disease? Nipah virus, diabetes mellitus, COVID-19, dengue fever. Nipah virus. Team 3. Nipah virus. Nipah virus. Audience. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ ತರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Sir, diabetes mellitus. Diabetes. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ aspergillosis. Aspergillus is a fungus. It is ubiquitous in nature. That means it is present everywhere, including our houses. Every day we will be breathing in and breathing out the spores of this aspergillosis. But a healthy man with healthy immune system, nothing will happen to the person. He can live happily. It won't affect him. But if a person having some immune compromisation, like having cancer or uncontrolled diabetes or corona, COVID-19 disease, or a person who is taking immunosuppressant medicines, like a person who has undergone organ transplantation, or person taking steroid medicines for joint issues, those people's immune system will be somewhat compromised, and aspergillosis can create lots of issues including death. Next question. India is leading Committee on Earth Observation Satellites Coastal Observations, Applications, Services and Tools, COS Coast it is known as. This service along with which country? So, India is leading COS Coast services along with which country? Your options are UK, USA, China and Japan. 4, sir. Team 4. Japan. Japan. Audience. ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಮೈಕೋ. USA. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ India, our country particularly, for submarine movements. That's the reason they have developed a special system to observe the coastal regions of India and also US. So, constant observation irutte. Ee observation National Oceanic and Atmospheric Administration and our ISRO jointly they are carrying out this particular operation. Power Ministry has revised its policy to
to use which product in coal burning thermal power plants? Your options are CNG, gypsum, jute, biomass pellets. Team 1. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್. ಬಯೋಮಾಸ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಯೋಮಾಸು, ವುಡ್ ವೇಸ್ಟು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್ಸು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಆ ಪೇಪರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ರಾಯಚೂರ್. Even before 2 kilometers you can approach the city, no? That fly ash you can see it. So people who are residing in that city, always they will be inhaling flying ash, that fly ash. So we need to find some alternative to it. Of course, if you replace coal with these pellets, to some extent you are helping the nature, no doubt. But the problem of lung infection, it remains same. Even pellets also emit certain amount of soot. Okay, next question. India's first manned ocean mission called Samudrayan is undertaken by which vessel? Sagar Kanya, Sagar Nidhi, Sindhu Sagar, ಸಾಗರ ರತ್ನ. ಟೀಮ್ 1. ಸಾಗರ ಕನ್ಯಾ. ಸಾಗರ ಕನ್ಯಾ. ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸಾಗರ ನಿಧಿ ಸರ್. ಸಾಗರ ನಿಧಿ is the right answer. ಸರ್ ನೀವು ಕೊಡಿ ಸರ್. So Sagara Nidhi is playing a major role now in Indian oceans. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಓಷನಾಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಟೊಪಾಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ರಡಾರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋನಾರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎನಿಮಿ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ನಿಧಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರಹ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. The Indian science in pictures. The rules of the round are 4 questions. This is not a multiple choice round. Okay, you have to give the direct answer after studying the picture. Clear? Okay, here comes your first question. These people were in news recently. What is it about? And here is the picture. ಟೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಪ್ಪ.
ಏನಂತೆ? ಅಗ್ನಿಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಸರ್ ಅವರು? ಅಗ್ನಿಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್. Donates 350 crores for the cancer. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ. Donates 340 crores for the cancer. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು. ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಮ್ಮ. Donates 340 crores for the cancer. Donated how much? 340 crores. 340 crores to whom? Cancer patients. IAS. Half answer is right, half answer is wrong. It doesn't matter. I will give you book. Please come. Maybe they help to develop something. How is it related to science and technology? See, these people have donated 425 crore rupees to Indian Institute of Science. Why? Because in Indian Institute of Science, they are doing research in almost all fields except medicine. That's the reason they want to construct a 800-bed hospital cum research center. And we believe it costs around 900 crores. So these people have come forward and have donated 425. Rest of the money probably from the public or from the government, they may collect and start this particular function. Mindtree anta ondide software company. These are the partners, co-founders of Mindtree, Sushmita and Subrato Bagchi, Radha and N.S. Parthasarathi. These two people have together contributed so much money. So it was in news everywhere, including television, newspaper and everything. That social media, it was there. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರೂ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಾಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ in this particular institution. Identify the Indian who was nominated twice for Nobel Prize in Physiology and Medicine. Of course, he did not get it. No idea? Audience? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೂ ಓದಲ್ವಾ? ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. At least one person gave the right answer. I am so happy. He is none other than Sir Upendranatha Brahmachari. There is a particular disease known as Kala Azar in northern part of India. Kala Azar, because the wound turns into black color. That's the reason they call it as Kala, black color. Sand fly, there is a particular fly is there that spreads the disease. Two types of Kala Azar you can find. One is cutaneous Kala Azar, another is visceral Kala Azar.
cutaneous Kala Azar is not dangerous. It is not life threatening. Whereas visceral Kala Azar, that means intestinal Kala Azar, is dangerous and kills people. It used to kill hundreds of people in North India. Finally, Dr. Upendranath Brahmachari, urea stibamine. This is known as carbostibamide. This particular medicine he used and successfully cured all the people. Britishers were thrilled but bit jealous. Since he was an Indian, though he was nominated for Nobel Prize in Medicine, they didn't award it. How many times Gandhiji was nominated for Nobel Prize? Mahatma Gandhiji was nominated many times for Nobel Prize in Peace. How many times? 5 times. Not 1 or 2 times. 5 times he was nominated, but he didn't get award. Please go to this Nobel Prize website and see their regret column. There they have regretted they should have awarded Nobel Peace Prize to Mahatma Gandhiji. They couldn't do it and they regret for their action. So many Indians, Satyendra Nath Bose, who is he? S.N. Bose. Bose-Einstein constant? He didn't get. Like that, if you just to go into the history of Nobel Prize concerned with India, many people have not received Nobel Prizes, even though their contribution to the development of science is very immense. Can't help it. Identify the Indian humanoid. Very interesting question. ಏನರಪ್ಪ ಟೀಮ್ಗಳು ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯೋಮಿತ್ರ. ವ್ಯೋಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿ. ಕೊಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರು, ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. No, please, whatever you know about. No, you please, no, I don't know much, sir. Whatever you know about Vyomitra, please let us try to. So, we are going to fly ISRO with unmanned mission. So, for testing, we are using Vyomitra. It's the first time. That is the name of the Gaganyaan ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Manned mission we are planning, India government is planning. So, before actually we go for Gaganyaan, we are doing some 3 trials. In that trial study, in place of human beings, we are keeping this particular humanoid or robo, and we have named her as Vyomitra. Okay? So, this Vyomitra has got certain sensors in her body. If anything goes wrong, which can be deleterious to human health, immediately it warns us. This is known as Vyomitra. Sorry. Thank you. So this is Vyomitra. Identify the car. An easy question. I am sure you will answer this question. Teams. ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಪ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್?
ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ನೀವು ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಈಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. The technology inspired by nature. It's a buzzer round. 4 pictures will come to you in the form of questions. Okay, they are related to nature, but we have devised something new by looking at it, by studying its properties and other features. We would like to know what we have devised with the help of these subjects related to nature. So, study the picture which has inspired scientists to invent or devise something new and unique. What is it that we would like to know? So, teams, please feel free to discuss. ಯಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 4. Team 4, discuss. You have 1 minute time. Discuss. Vacuum cleaner. ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು Vacuum cleaner, sir. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. That's the answer. Audience. ಕೊಡಿ, ಹುಡುಗನ್ ಕೊಡಿ. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಬುಕ್ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಥಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಹೈಟು ಬುಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ವಪ್ಪ? ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಯಿತಾ? ಹೋಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಏನಿದು? ಟೀಮ್ 4 ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸರ್, ಇದನ್ನ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮಿದು ಅಲ್ವಾ? ಅವಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲು. ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. 20,000 ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರಂಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಟೀಮ್ 3. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಟೀಮ್ 1. ಸರ್, ಅದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ನೋಸು. ಸೊ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ದು ನೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹಲೋ,
ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಡೈವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಡೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಶಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಂಟ್. So its nose is designed in such a way that it creates minimum disturbance and it can dive deep. So they use that shape and so whenever a bullet train comes out of a tunnel, so to create minimum disturbance, sonic disturbance, they use this technology and they have mimicked it and they have developed the nose of the bullet train. Agreed. Agreed. The main reason is it minimizes the air resistance. Okay? If the tip is flat, what happens? There will be lots of air resistance will be there, and train has to spend more energy to overcome that air resistance. So if the nose of the bullet train is in whatever shape they have shown, there will be minimum resistance and air moves out of the way sidewards. Yes. And there won't be much resistance. So that's the one they have devised. Bullet train ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಗೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೀಮ್ 1 ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಟ್ ಶೇಪ್ ವಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ರೈಟ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್. No, maybe you are right as far as butterfly is concerned, but whereas humans are concerned, in what way this has helped us to improve our quality of life? That's where we are interested. Color combination, everything, scales, all those things agreed. Okay, as far as butterfly is concerned, I am not bothered about it. Sir, better absorption of light and better absorption of light. Tell me the practical application. What solar cells come out. Still explain. So like solar, like other the efficiency increase madake, if we use these like in the photovoltaic cells, if we use these type of structures, will be these type of what type of structure? Sir, microscopic. Microscopic, okay. Macroscopic only we will do. See, taking the same model into consideration, we may construct a slightly bigger one. Agreed. But what's the speciality of these scales? They refract light in only one spectrum, that is blue. Okay, anyway, I will give you plus 10 points. The answer is the scales are arranged in such a manner, in such an angle, that lots of sunlight is reflected. That's the reason you see different colors. So they have studied the angle of those scales, and if you construct a photovoltaic cell in the same angle and keep it, it collects maximum solar energy. So for the new photovoltaic application, they have devised a new arrangement system which has really helped to trap solar energy. Okay, solar energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, last question of this round. Team 1, sir.
Team 1. Sir, that is a gecko lizard, and using its like the leg, we have developing new super adhesives which help in like adhesion ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಅ ವಾಲ್ ಆರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Now I heard you are using a word known as super adhesive. Super adhesive. Super adhesive means a kind of gum. ಒಂದು ತರ. Yes sir. Am I right? Yes sir. Yes sir. That is what I'm. Yes. Okay, yes. Audience. ಏನಪ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಪಾಸ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ. ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿಯಪ್ಪ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನೋಬಡಿ? ಈವನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರಹ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ 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 ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಬಂಡೆ ಇವನು ಜ್ಯೋತಿ ಅವನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರೋದಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ round 6. So it's a buzzer round. 4 questions we are giving. 60 seconds you are having. So please discuss well and try to give us answer, right answer. Okay, you have enough time to discuss. Very interesting question. Can I turn my pet cat into diamond? You have 1 minute time. Teams. Team 3 ready na? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? You want to discuss? Okay. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೌಂಡ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ 2 ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಟೀಮ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ, ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಸ್. Yes, I can turn my pet cat into a diamond because theoretically speaking, every organic, like if you consider the cat as an organic compound, every organic compound is made up of carbon. And carbon, under high pressure and temperature, the molecules rearrange and make the allotrope, which is basically the diamond. But yeah, for that I need to kill my cat. Burn my cat. So yeah, I think we can do that. That's your final answer?
Yeah, high pressure and temperature is the basic principle of to convert the carbon in the cat to diamond. See, in science you have to be specific. High temperature, high pressure means how much? ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಡಿಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. I'm not sure about the number, the height, but I know it's high temperature and pressure, but the value, I'm not sure. Yes, no, you tell me, I'll tell. It's like example of keeping a Himalayan mountain that much big. Okay. To give a basic analogy of scaling, it's like keeping the Himalaya mountain on a cat, something like that. That level of high pressure and temperature. I understood. High pressure means I understood keeping Himalayan mountain on a cat. I can understand that. But I want to know how much pressure Himalayan mountain can put on the cat. Maybe Team 1 ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡನೇದು, Team 1 ಅಲ್ವಾ? Yes, Team 1, would you like to attempt? Yes, we can convert a pet cat into a diamond. As he said, so every organic life which so has carbon in it, and diamond is nothing but an allotrope of carbon. So when a pet cat, even though it is not ethical to do this, but even if we kill the cat and we subject it to pressure as much as 4 gigapascals and temperatures above 2000 degrees Celsius, theoretically it can be turned into a diamond. Some figure they have given, 2000 Celsius and pressure 4 gigapascals. 4 gigapascals. Okay. Anybody in the audience? It is possible to convert. Actually, in Western countries, you have something known as memorial diamonds. Suppose your father or mother is dead and you want to have his remembrance forever, means you can convert his body into a diamond and keep that diamond with you forever. They have two methods. One method, as these two teams have put forward, that is the high pressure, high temperature method. So high temperature means 3000 degrees Celsius and 10 gigapascal. It is not 4, 10 gigapascal and 3000 degrees Celsius. Under this temperature, carbon can convert into diamond. Here is only to create a little sympathy. But this fact, no, already this service is available in Western countries where you can turn your near and dear into a diamond. That's the reason I have taken this question. Which team is very near? They said yes. Then they continued. ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. Sir, ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ I want to attempt it. ಹಾಂ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್. So what we can like we can use lasers. Laser means it burns. Like ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದು ಲೈಕ್ ಬರ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಡಿಪ್ಪ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಲೇ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಆ್ಯಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಆ್ಯಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಲೇಸರಿಂದ ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ allotrope of carbon. Like it will vaporize and under pressure you can create a diamond. I am giving points to you. Second method is vaporization and condensation. Even I do not know whether they are using laser rays or some other means. I do not know. But vaporization and condensation, that is the second method. At least you know something about the subject. I am happy. I am awarding 10 points to you. Thank you, sir. Okay, here comes the next question.
how heart draws blood up your legs against gravity? 4 and 2. Team 4. Sir, it uses a process called as capillary pressure. We see that. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಪ್ಪ. Can you hear me now, sir? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? They use it's based on a mechanism called capillary pressure. ಅದು plants ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, like how it sucks up against the gravity. I know capillarization. Blood vessels thin ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that suction force is created because of which it's able to draw the blood from the leg. Good attempt. Next team. 2. Sir, as he said, it is the capillary action. So I would like to go a little beyond that. So what happens in capillary action is there is an involvement of two kinds of forces called adhesion and cohesion. So with that action, adhesion is nothing but the force between the wall, attraction between the blood molecules and the walls of the vessels, and the cohesion is the kind of attraction between the same type of molecules, as in this case it is the blood molecules. So with the action of these two kinds of forces against the gravity, the blood is being taken up from the leg to the heart. Leg to the heart, that's the mechanism with the help of which blood is drawn towards heart. That's what you are. Okay, good attempt. But actually the answer is different. It's not the heart, it's your calf muscles that pumps the blood towards heart. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋನೀಮಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ 2 ಮಸಲ್. ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ವೇನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ವೇವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್. ಸೊ 2 ಮಸಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ 2 ಅಂತ, ನಾಟ್ 1 ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆ 2 ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್. ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡೆಷನ್ನು, ಕೊಹೆಷನ್ನು, ಕೆಪಿಲರಿ ಥಿಯರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ happens in plants, agree, but that doesn't happen in humans. It's the calf muscle, physical action of calf muscles. It periodically it pumps without our knowledge. Okay, this is how blood is drawn towards heart. Next question. Yargu illappa. Does time go faster at the top of the building compared to the bottom? ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ದುಬೈ ಟವರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ದುಬೈ ಟವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೀಮ್ 3 ಮಾಡಿದಾರಾ? ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 minute you can take certainly, I am sure. ಭಾಳ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್ ಪೇಪರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಜಗಳ ಇದೆ. 2ನೇದವನು ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಸಂಬಳ ಅವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಐ ಗೆಟ್ 4 ಪೇಪರ್ಸ್. ವಿಜಯವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ಕನ್ನಡ ಟೈಮ್ಸ್. ಅವನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸು ತರಿಸ್ಪಪ್ಪ ಅಂದ, ಅದನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೇಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್. These are all degree level physics. Okay. All questions are based around degree syllabus. Physics, chemistry and biology. Some questions which are of general nature concerned with the country, which everybody should know, like Vyom Mitra and other things. See, they are all
news available in your media and newspapers, everything, everywhere. ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್. ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ assuming the building is enough height enough above the ground level, top of the building has very less gravitational force compared to bottom of the building. So according to time dilation, on top of the building the time goes faster compared to bottom of the building. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನು ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರಪ್ಪ? ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡು? ಟೀಮ್ 1, ಟೀಮ್ 4. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಅದೇ, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದಿ ಫಾರ್ದರ್ ಅವೇ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ why unnecessarily you brought gravitation here, I don't know. If you go up above the general surface of the earth, okay, ಇದನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು, ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯು 10 points. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಟೀಮ್ 3. Does sound travel faster in space? ಯಾರ್ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ. 1 and 4. ಟೀಮ್ 1, 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಶರ್ಮಾ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸರ್? ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ್. ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ. So much planning is required. ತುಂಬ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆದರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. We have to keep the audience engaged. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕಪ್ಪ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸರ್. ಏನು ಮೀಡಿಯಾ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಆರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೌಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೈಕ್ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಏರ್ ಆರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ medium. So since in outer space you cannot find molecules next to each other, it is very difficult for sound to travel long distances when compared to the earth, where you can find molecules in close approximation. So what exactly happens to sound then? Sound doesn't travel like there in the space it doesn't travel. The reason is molecules are where far they are apart. present, they are very far apart, so it doesn't travel. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾರು? 4th. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು. ಸರ್, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಏರ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
and in space energy transfer ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ sound may not travel. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ? We won't hear sound. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ sound waves propagate ಆಗೋಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ from particle to particle. Okay. Only lights can travel through photons, but sound doesn't have any corresponding because we need electrons. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರಹ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮೀಟಿಯವರು ಬಂದು ಹೊಡಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೂ +10 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೂ +10 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ತೀರಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ 2 ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಾದರೂ. 4 ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ reside in man or man resides in microorganisms? ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದು ಆಮೇಲೆ 3. But as a frame of reference, on the size, microorganism is very small. Okay, so it can reside in the man. But man can also reside in microorganism if you consider. But man can also be a microorganism. Microorganism to who? Microorganism to who? Man is a microorganism to if you consider man, you compare to the whole earth, then man is a microorganism. Okay, team 1.
ಹಲೋ ಸರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೌತ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅದರ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದರ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಥರ ಜನರಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ, ಡೀಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? 3. So here I would go with a different approach regarding the frame of reference. For example, both can be possible. If you're considering microorganism residing in a man, yeah, like bacteria or virus, that's possible. So here microorganism is very small with compared to the man as a bigger frame of reference. But if you consider man can also be a microorganism if you consider a planet like Earth. So I am going with that approach. Audience, mic kodi. ಸರ್, 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 32.7 trillion cells. Human body is made up of 32.7 trillion cells. Let us take it as 30 trillion cells. In human body, we are having 100 trillion microorganisms both on the surface and within the body. Now you tell me whether man resides within microorganisms or microorganisms reside in man. So if I want to call myself as Nanu, Dr. Someshwara anta nan karkobekadre, should I consider these microorganisms or just my human cells? Both. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೋ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೋ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಒಳಗಿದಾನ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೋಗಲಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 100 trillion, ನಾವು ಬರೀ 30. ಆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ 30 trillion ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ 30 trillion ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ 100 trillion ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ?
ಈಗೊಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೈನ್ಸು ಫಿಲಾಸಫಿ ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 7 years ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟೂ ಸೆಲ್ಗಳು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ 7 yearsಗಿದ್ದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಾನು, 7 years ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ದೇಹನ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿನ? ಏನು ನಾನು ಅಂದರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ 7 years ಆದಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅನ್ನೋದಾ? ಸೊ ಸೈನ್ಸು ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟೂ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯೂನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೈಪಾಥೆಸಿಸ್? ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದು BSc ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಾಲಜಿ BSc, ಝುವಾಲಜಿ BSc ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಟ್ರಯೂನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು? ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾರಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ಸು? ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಕೇಳಿಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ಟ್ರಯೂನ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ? ಓಕೆ, functionally we have one brain. I mean physically we have one brain, but functionally we have 3 brains. Okay, physically we have one brain, humans, but functionally 3 brains. First brain is lizard brain. That means our brain is organized at the lizard level. What exactly happens at lizard level? Only basic biological functions takes place. That means whenever you are feeling hunger, you will eat, you will mate, you will protect your border. If somebody tries to come inside, you will fight. That's all. There ends the life. That is the reptilian brain. Next is the mammal brain. In case of mammals, for the first time in the animal world, there is something known as parenthood comes into picture. Okay, first time parenthood comes into picture. What exactly parents do? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡಿತಾರೆ, OT ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅಪ್ಪನೂ ಕೆಲಸ, ಅಮ್ಮನೂ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಷ್ಯಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಉಕ್ರೇನ್ಗೂ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ರೆಪ್ಟೀಲಿಯನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ 3 ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಯೋಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ನಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯೋಹೋ ಶಾಂತಿ, ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತ್ರ, ಮೆಮೆಲಿಯನ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಈ ರೀತಿ 3 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗಳಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಲಿಸರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುವರ್ ಲುಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. You will become really good human beings. Okay. Baby dolphin swims immediately after its birth. Human baby takes at least 1 year to stand. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Okay, first team 2, then team 4. Team 2. Sir, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವಿ take up the characteristics and behavior we acquire. So there is acquired learning in human beings. So human baby takes at least 1 year to stand because immediately it is not a quality which is coming by birth. Human baby is learning to stand by by seeing the surroundings, and with the help of the parent and the surrounding it is able to stand, and it is learning, and in the process of learning it takes time, and human baby is taking time to stand. Whereas in the dolphin, I think it is the surrounding which is the quality of swimming is innate, that is by birth it has inherited the quality to swim, and hence it is swimming immediately. Then dolphins are superior to humans. No, because it has learned swimming by birth. But that's what you mean, no? Am I right? But that is not the only one quality. Okay. Just by swimming we cannot decide dolphin is superior, because human beings have many other qualities like the power to think, analyze and all. So physical behavior like walking, locomotion, movement, in that humans are having acquired behavior which cannot be like by birth or immediately applied into the surroundings. So
See, human baby needs so much time to learn few basic things. Whereas baby dolphin, it knows many things at its birth itself. In that aspect, baby dolphin is superior to human child. Am I right or wrong? You have given some good input. What that input, let me not tell you now itself. Let us see our team 4, what exactly they would like to enlighten us in this aspect. Sir, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬಾಡಿಲಿ ಬೈ ನೇಚರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೋಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರಫ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು 1 year ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಅವರಿರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಮೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ 1 year ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಮೆಮೆಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಈಜ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ಗಾರೋ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿಗೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರು, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡಾಲ್ಫಿನು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾರ್ನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೂಮ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಲಿಮ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ಆದರೆ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ 100 billion ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10% ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನರ್ವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಬಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 10% ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್.
by forming new nerve connections. Whereas in case of baby dolphin, baby horse, baby cow, baby dog, whatever it is, hard wiring is already done. Mother may be there or may not be there. It has to survive on its own. That's the reason maximum wiring has been taken place in animals. That's the reason they cannot learn much in their life. But whereas for our learning, there is no limitation. Because we have a unique capacity of modeling, breaking, remodeling, breaking, remodeling, breaking, again like that. Except hard wiring nerve cells ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ and self-protection by crying. Whenever it defecates, it starts irritating the smooth skin and it cries. Only these 4 criteria are hardwired in the baby's brain when it's born. All other brains are free. ಸೊ ಮಗುನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮುದ್ದಿಗೆ, ಆ ಖುಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರೈನ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದೇ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 2 years ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ ಬ್ರೈನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೇಚರ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 yearsವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 7th year ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹ 6ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗುನ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ, 7 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು. 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರೋದು. 12 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟೀನ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾನು ಚಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ನೋ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೆಮೊರಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತದು. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರಿಪೀಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪದ್ಯನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನರ್ವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಪಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ? ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲೇ ಮೆಮೊರಿ ಇರೋದು. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಸಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ bicycling or swimming or some new activity is essential for you have to convince yourself first. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರೋ ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಜಿರಾಫೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕದು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಮರಿ.
ತಿರ್ಗಾ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇಬಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಡಾಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ನು ಮರಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಈಜಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡೋವರೆಗೆ. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವರೆಗೂ. ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೇರೆ ಮೀನಿನ ತಿನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಮರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ತಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. 3-1 ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ. So close to us. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ in 2 days we lost 2 great scientists. ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ಈವೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1 day, 2 scientists gone. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಟೀಮ್ 3 ಫಸ್ಟ್. Yes sir. So first basically like first thing is whenever astronauts go into space, let's say International Space Station, they carry their supplies with them. Now it obviously doesn't last for long, like maximum about maybe about 12 to 15 months maybe, that is the maximum supply. Again, if you want to refuel that supply, you have to send it back from the earth, and you need another cost for that. Rocket increases, all the price increases. So that is one thing. Second thing is NASA already announced 10 million prize for whoever finds an innovative solution to feed astronauts in ISS. Second thing. Then third thing is colonization of space. Basically, humans are already trying to colonize other planets. Example, Elon Musk is trying to colonize Mars. So we need obviously farming there and all the supplies to feed the humans in Mars. So every time you cannot grow stuffs on the Earth and then send it back to the Mars. Obviously, the cost increases. Everything increases. So I think space farming is a very important factor for these discussions. You have given us the theoretical background. Practically, what we have done, what we have achieved, and what we have to achieve in future. Practically, as far as I've seen, I have heard they've grown potatoes till now in ISS using. I don't exactly remember what soil they used, but yeah. So this is what they have done till now in ISS. Okay. Using vacuum. Next team. Team 1. ಸರ್, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸಿಗೆ ಫುಡ್ನ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್.
ಸೆಲೆನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳೆದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಲನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾ? ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಎನಿಬಡಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ರೋ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್? ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ವಪ್ಪ, ಓದಲ್ವಾ ನೀವು ಪೇಪರ್ಗಳು? ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಟ್ರನಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.8 kg ಊಟ ಬೇಕು. 2 kg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಹೊತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 kg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ 3 to 4 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8,000 kg ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಡಿ, ವೀಟ್, ಆನಿಯನ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಕುಕುಂಬರ್, ಪೀ, ಟ್ಯೂಲಿಪ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೆಸರು? ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? S.L. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಆ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 3 months ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ನಾವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಪಲ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೆಳ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮಾರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. A little light on that. They have successfully tried to grow carrots on the moon. Carrots on the moon. Good shot. ಯಾರಿಗದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ. ಚಾಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಯಾರ್ದು? ಚಾಂಗೆ ಯಾರ್ದು? ಚೀನಾದು. ಚೀನಾದವರು ಚಾಂಗೆನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳದ ಕಕೂನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಕೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಗಿಡಗಳ ಬೀಜ, ಅರಾಬಿಡಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ, ಆ ಗಿಡದ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಏನಾಯಿತು? ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಜ ಮೊಳೀತು ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್ರಪಿಲ್ಲರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಾಬಿಡಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ
ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೀನಾ. ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಪ್ಪ, ವಿಡಿಯೋ ರೌಂಡ್ ಇದು. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಷ್ಟೇ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಏನಪ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದು? ಇದು ಮಿರರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಶಿಫ್ಟ್ ಪಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿ ಏನೋ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು? ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಿರರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಏನದು? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ದೆನ್. ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸರಿ, ಎತ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲ? ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನೇ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ವಾ?
ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡು? ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವ? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿಪ್ಪ, ಬೇಡ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸರ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ teams are there. Most of them have left. Maybe it is because of the delay in ದೂರ ಇರಬೇಕಂತೆ. COVID, social distance. Okay. First, let me thank Dr. Someshwara, well-known quiz master of the state and the nation and all over world also, because in the regional language there is no such record. For your information, I forgot to tell you one or two points about the efforts that he is making with the entire family members. More than 50,000 questions have been framed so far. I shall repeat, more than 50,000 questions have been framed so far. Not a single question is repeated in any of the quiz. You can imagine how much of effort, how much of devotion, commitment. We jovially say that most of your lifespan is spent in Bangalore Doordarshan itself. There was only one channel, black and white channel, in 84, 86. And he started what is called Wonders of Science or Vismaya Vijnana. And every Wednesday, every second and fourth Wednesday, there used to be telecast of this type. People were eagerly waiting for science, amusement. Entire family used to watch, and on every Sunday, munnota antirtittu. Adadmele matte recall irtittu. Now there are so many channels, so much is available, but still, unfortunately, whenever quiz is conducted by the Science and Technology Academy, KRBP, and other well-known institutions, the zeal that is shown by the students, we are very sorry, right? You could see so many people going out. How much of efforts the director and the entire staff is doing here. They have been planning for the last 1 month. But anyway, let me take this opportunity once again to congratulate wholeheartedly Dr. Someshwara and the Science and Technology Academy. They have been involving me along with Dr. Someshwara. He will pool so many people. In Vismaya Vijnana, I still remember, we used to get experts from NIMANS, experts from Cancer Institute. He used to ask so many questions so that the answer was for the entire state, right? Because there was no other channel. People used to love, even today people love that particular program telecast by Chandana channel.
Tatlanta Heli. The day when this program was fixed, he asked me, in fact, what date we have to give because experimental round is there. Day after tomorrow, I had plans of being in Belgaum. I cancelled it for some other reason. And I thank you for having always remembering me. And Dr. Prakash is always there with us. And it is all for you. We have all crossed 60. And after 60, every day is bonus. We always say, future belongs to you, right? Not for the people with the gray hair or no hair. So I start the very first experiment, and I have to introduce my lab assistant, Shiv Kumar. I very affectionately call him Shivu. We have moved throughout the state in conducting experiments, and the very first experiment is open madi. I begin with these two metal pipes, non-magnetic metal pipes. One is of aluminum, right? Another is copper. Both of them are totally non-magnetic in nature, and some of you can just see nothing is there. Nothing is there. These two are quite hollow. Nothing magnetic is coated from inside. And I have got one powerful neodymium magnet, rare earth magnet, totally non-magnetic in nature. I have also got a stopwatch. I shall first ask doctor to drop this from the top, and we'll see how much time it takes. How much time it takes. Observe very carefully. Not even 1 second. We shall repeat. Right? Same thing doctor will repeat in copper pipe. Right? Same length. The travel distance is the same. If we have measured it, it is 76 centimeters. Right? And I shall request doctor to drop neodymium magnet. We have measured the time with the digital stopwatch. Keep watching. It takes nearly 5 seconds to travel the same distance. I remind you, nothing magnetic is coated over the inner surface of both the pipes. Why the travel time is more in copper pipe and why it suddenly drops in aluminum pipe? Questions? Buzzer round? Yes. We have measured the time. It takes at least 5 seconds for the same distance to be traveled. First to 3, amele 4. Okay. So the copper rod, it can be considered as one turn. And when you're dropping this, one turn of a coil, for example, and you're dropping this magnetic neodymium magnet into it. So because of that, there's eddy currents which is generated, which delays, like it opposes the motion due to, I'm not getting the word, I think Lorentz force, or which, according to the Lenz law, which opposes, it is basically due to the eddy currents. Be loud enough. Let it be heard by everyone. The basic concept is due to eddy currents. Eddy current. What is eddy current? Eddy currents is the opposing current which is developed due to the Lorentz force, or like when a current coil conductor or a magnet is passed through a, not current coil conductor, when a magnet is passed through a conductor, so a force is developed, like basically due to this principle of induction. So a current is like both of them are conductors. Yes, both are conductors, but considering the copper one, so there is the eddy currents being generated, because copper is a good conductor of electricity compared to aluminum. So aluminum and copper both are good conductors. They are good conductors. Anyway, we'll award you mass. Eddy current he has used, right? They have tried.
Anyway, let us see. Any good explanation? Yeah, better than this. Anything that you can add, then we'll avoid the points. Aluminium is probably, I don't know, due to motion of electrons, motion of electrons in aluminium could be faster than that in copper. So motion. We are dropping neodymium magnet. No, sir. Like when we are dropping the magnet, there'll be the force on the electron due to the magnetic field. No, I think we'll give the marks to them. Can we have the slide, doctor? Can we have the slide? Can you present the slide? No problem. Anyway, team 3 has got 10 points. It is because of eddy current, and that is governed by Lenz's law, right, which was almost in the 19th century it was proposed. And as the conductivity increases from aluminium to copper, if copper pipe has been replaced by silver, that would have been much more slower, right? Silver tops the list in terms of conductivity in the entire periodic table. Next precious metal is only copper. We cannot afford buying silver as well as gold, and therefore we use this. Good answer, eddy current. We have another very interesting experiment. The things required are displayed here. I have a jar. Purposely I have not brought glass jar since glass is fragile. It is acrylic. I have got sodium hydroxide solution, dilute 1, and I have got universal indicator, and also I have got potable water. I will show you. Okay, I will have water, little amount of sodium hydroxide, then we'll add universal indicator, you can see the color, and especially for this National Science Day quiz program, we have got what is called dry ice. Dry ice is solid carbon dioxide. Okay, solid carbon dioxide or dry ice, 5 kg we have got. If you keep it exposed to this room temperature, maybe by evening, I will have only this plastic bag, empty plastic bag. Therefore, I have got insulated container. I will ask him to take only a small piece. Calgary. Keep observing the color changes taking place, right? Okay. It should not be held by bare hand. There will be cryogenic injuries. Keep observing color. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಳಿ ಹಾಕಿ Once you see the color changes taking place, I shall put the question. Are you able to see the change in color?
What was the earlier color? Now? Now? Yellow. Why there will be change in color when we put dry ice to an aqueous solution containing little amount of sodium hydroxide? Press the buzzer and get me the answer. ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ವಾಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ but so when you add dry ice is nothing but carbon dioxide. Okay. When carbon dioxide you put it into water, it will react with H2O to form an acid, carbonic acid. So that carbonic acid will react. Carbonic or carbolic? Spelling, suffix? HCO3 minus ion. Anyway, continue. So that is an acid. That is an acid. So it will react with the base and it will neutralize the color. Since there is only small amount, like there is only so much amount of like hydrogen, sodium hydroxide ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸಿಡಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಸಿಕ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 10 or 12 ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. Anything that you want to add? Nothing much, sir. It's the same concept. Basically it's change in pH. First water ಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ NaOH ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ pH ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ purple is supposed to be basic, so it's purple. Once we add the dry ice, carbonic acid H2CO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪಿ ಎಚ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಒನ್ ಡೌಟ್ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಿ ಎಚ್ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್? 0 to 14. 0 to 14. 0 to 14. Okay. Now, ultimately, quiz master has to decide. They are given the right answer, right? Those who are observing the experiment very carefully, the color shades are there on the bottle only, ranging from 0 to 14. And the very purpose of showing this experiment is very basic. These are all acid-base indicators. You know that indicators are classified as acid-base indicators, redox indicators, then adsorption indicators. Likewise, you should know, you must have been exposed to phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein shows only two colors, no color in acidic medium and pink, called dark pink color in basic medium. Methyl orange, only two colors, yellow and orange. But in this case, you could see what was dark purple. Intermittently there was green color and then became yellow. If carbonic acid is very weak acid, like aerated water or soda water that we consume. Like he said, had it been highly acidic, maybe with a pH value 0, this would have been totally dark red. Anyway, this experiment is over. We wanted to introduce you dry ice, right? And that undergoes sublimation. Like regular ice, it does not melt and become water. Now this is another very simple experiment. We have a beaker, right? I got exactly weighed quantity of common salt, 58 grams of salt, right? Before this, I will show you the temperature of this water that we are going to use it to prepare
solution. Please note the temperature. What is the temperature? 25. Exactly. Somebody should note. 25.2. Okay. This is the temperature of the solvent. I shall request doctor to go on adding water to this common salt until it completely dissolves, and keep observing the fall in the temperature, because I introduced the probe into this. Ide probe ತಗೊಂಡು ಕಾಣುತ್ತೆ. Is there increase or decrease in the temperature? Decrease. Now what is the temperature? What was earlier temperature? Okay. Now if you continue to dissolve this completely, right, it is still saturated only, not completely dissolved, but still you can make out the dissolution of common salt in water reduces the temperature. Why there is a reduction in the temperature of the solvent when we dissolve common salt? That is the question. By how many degrees there is a reduction? 1 and 2. Okay. What was earlier temperature? 2.5. Okay. Why there is fall in temperature when we dissolve common salt in water? Sir, basically, dissolution of sodium chloride in water is an endothermic reaction. It is because for that salt to the NaCl, it's basically an ionic bond. So adu water alli dissolve agbeku andre it should split and it should dissolve. That's why it takes up energy and takes up energy from water. So that is why the temperature of the whole system decreases. Something else is also required. Technical terms are to be used. Sir, NaCl ionic bonds ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ H2O ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Na plus and Cl minus. So that to form those ions, it takes up energy, and that's why there is a marked decrease in temperature when sodium chloride dissolves in water. Anything else that can split ಆಗಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Team 2. Yes sir, it is of course an endothermic reaction as there is a decrease in the temperature. And apart from that, sodium chloride being an ionic solid, there is a bond dissociation enthalpy for which the energy is taken up. So the heat is used here so that the bond is broken and overall the temperature is decreased. Who is giving that heat required? That heat is, yes sir, so because of which the heat is used up. Understand my question. Somebody has to give the required amount of energy, no? Who is giving that energy required? Nim turn agide. When you are stirring sir to solubilize it, so that stirring it is giving in the Doctor will award marks to this team because they are more technical than the first team. As you said, it is endothermic because there is fall in the temperature. Number 2, sodium chloride is ionic or polar or electrovalent.
bond is so strong, you said split. It is not split. Bond has to be broken. Breaking up bond is endothermic. Making up bonds is exothermic. If you can add 1 or 2 drops of sulfuric acid to such a say 200 ml or 250 ml of water, you know that water should not be added to acid, but acid has to be added to water, because the very bond formed between sulfuric acid and water is so exothermic in nature, right? If you are seeing what is happening into the beaker at a closer distance, BSE minus phase, that should not happen. You use the technical word that sodium chloride is an electrovalent bond. To break the bond, not split, to break the bond, somebody has to supply energy. That immediate friend is solvent. Water loses its internal energy. As water loses its internal energy, there is going to be fall in the temperature. And I said particularly in the beginning, 58 grams. 58 grams is what? Yes, molar mass. When 1 molecular weight of sodium chloride is completely dissolved, it has been calculated, there will be fall in the enthalpy or heat content by a margin of 4.2 kilojoules. When 4.2 kilojoules is converted into degree Celsius, it comes to around 2.7 or 2.8. And we could measure with this digital thermometer, which can measure even up to minus 180 degrees Celsius with this thermocouple, right? Platinum iridium thermocouple, and therefore quiz master will decide. The team 2 blessed, will get 10 points. No claps for we have another very interesting and amusing experiment, right? First balloon. ಮೂರು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನು? ಇರ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಹಸಿರು ಬೇಕಲ್ಲ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. Well, Azadi Ki Amrit Mahotsav, we have got tricolor, right? We have inflated it by blowing air. We have got a thermocol container, styrofoam, which can sustain very low temperature, but unfortunately not high temperature, right? And again we have got very special container called cryocan. Yes, they could identify liquid nitrogen. ನೋಡೋಣ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ನಾನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ 3 ಬಲೂನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ತೆಗಿ. there is nothing inside. Okay, we'll pour. Hey, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. You know that this is minus 195.5 degrees Celsius minus. If I can dip my fingers into liquid nitrogen, like we break chalk piece, you can break your fingers. This is of 4-liter capacity. Okay, ಹಾಕಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸುರು ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿ. ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹಾಕಿ.
pressure. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಸಾಕು. All got contracted. We shall take them out and keep them here. ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಂತ ನೋಡಿ. Why this happens? When we pour liquid nitrogen, the inflated balloons get totally contracted, and when I take out and expose it to this particular environment, the balloons are regaining their volumes, inflated shape and size. Why this happens? Specific and correct answer should be there. Yes. Sir, thermocol box ಒಳಗಡೆ ಬಲೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ -1 ಏನಾಗಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು. The system is in equilibrium, so that -196 degrees Celsius. So that's why the balloons will compress ಆಗುತ್ತೆ. Once we bring it outside again to achieve equilibrium. Yeah, this system will come into the thing with the surrounding the conditions it will come into equilibrium. So that's why the balloon will again regain its thing. Anybody else? According to ideal gas equation, volume is directly proportional to temperature. Temperature sudden down ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಪಸ್ ತಂದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. You are 90% correct. Can you add little more? So like as you said, according to ideal gas equation, volume is directly proportional to temperature. So as temperature increases, volume also increases, and as temperature decreases, volume of that container will also decrease. Volume of that air will also decrease. So once you added liquid nitrogen, which is at -196 degrees Celsius, the temperature of the air inside that balloon, that temperature decreases. So as the temperature decreases, as it is a gas, it will obey ideal gas equation, and according to that equation, as temperature decreases, volume of a gas also decreases. Hence, it contracted, and once you brought it back to the atmosphere, it lost its energy into the atmosphere, and so the temperature of that gas increased, and it came back to the room temperature. So since it came from -196 to 25 degrees Celsius, there is you can see an increase in temperature. Since there is an increase in temperature, the volume automatically increased, and it filled up its original shape, which we had blown it up to. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT. Is there anything else? Boyle's law. Boyle's law. Can you define Boyle's law? Can you recall Boyle's law? This is Charles' law, not Boyle's law, right? In case of Boyle's law, keeping temperature constant, the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to temperature. This is Charles' law. Keeping pressure constant, right? Volume of a fixed mass of any gas, right, is directly proportional to the temperature.
Even then, we will get you marks because you are 99% correct. Only thing, instead of saying ideal gas equation, you should have said the Charles law. And balloons for you. Thank you, sir. Please take. Sir, it is your round. So final round will begin now. Rapid fire. Hello, hello. Okay, we are coming to the final round. Rapid fire. So rules of this. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಬಂತು. Okay, so each team will going to get 3 topics starting from team 1. You have to pick any one topic of your choice. We will going to ask 10 questions or 60 seconds, whichever comes earlier that we will consider it. Okay, every right answer will carry plus 10 points, no negative points. So feel free to give the answer, but I would like to one person to answer, team leader, not 2 people, because I get confused. Okay? Time not. No buzzer, no buzzer. ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಸ್ಟಾಪರ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. 1 to 10 ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಸರ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಟೋಟಲ್ 10 ಕ್ವಶನ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 10 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲವರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೀಮ್ 1 ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 1, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 and general science 2. ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ 1 ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ 2nd ಟಾಪಿಕ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಲ್ಲ.
ಒಂದರಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 1 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದು, ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆಥಡು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಯು. ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಟೀಮ್ 1, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. Pass. Identify the Indian scientist. Pass. Identify the Indian scientist. Pass, sir. Identify the Indian scientist. Pass. Identify the Indian scientist. J.C. Bose. Identify the Indian scientist. Shiv Kumar. Identify the Indian scientist. Pass, Identify the Indian scientist. Pass. Identify the Indian scientist. Pass. Identify the Indian scientist. Over. 1 minute. 1 minute over. Still you can answer because that was within 1 minute if you know the answer. Okay. Let's check your answers. First one was Madhavan Nair. I think he has not given answer. Second was Birbal Sahani, known paleontologist of our country. You have not answered. Venki Ramakrishnan, who got Nobel Prize for ribosomes. This is Roddam Narsimha. He was the director of our NAL, National Aerospace Laboratories. This is Satyendra Nath Bose, not J.C. Bose. S.K. Shivakumar. This answer he has given. This is Dr. Aditi Pant and Tessie Thomas, Missile Woman, and Raj Reddy. Finally, Subhash Mukhopadhyaya. So, one question they have given answer, you will get 10 points in this round. Okay, team 2. Now, thank you team 1. Team 2, now you have general science 1, general science 2 and water purification methods picture questions. General science 1. General science 1. So, team 2, good luck to you. Your time starts now. Who invented crystallograph? J.S. Bose, J.C. Bose or S.L. Bose? J.C. Bose. Electrical heating devices are usually made of tungsten, nichrome. Tungsten. The disease caused by mercury pollution called Minamata disease or Hashimoto disease. Minamata disease. Sound becomes noise pollution at 80 decibels or 90 decibels. 90 decibel. The planet of the solar system which does not have a satellite is Mercury or Venus. Mercury. The first successful cloned animal is sheep or goat. Sheep. Which carbohydrate is rich in honey, fructose or galactose? Fructose. Bauxite is an ore of copper or aluminium. Aluminium. Which is not a greenhouse gas, methane or hydrogen? Hydrogen. DPT vaccine is not useful in whooping cough or polio. Polio. You have completed 10 questions within 1 minute time. Let us see how many right answers you have given. Who invented crystallograph? It was Jagdish Chandra Bose, J.C. Bose. You have given the right answer. Electrical heating devices are usually made of not tungsten, it is nichrome. The disease caused by mercury pollution is called Minamata disease. You are right, you have scored plus 10 points. Sound becomes noise pollution at 80 decibels, not 90. 90 means well recorded.
starts at 80. The planet of the solar system, you have given Mercury, right answer. The first successful cloned animal is sheep, right answer. And fructose, right answer. Aluminium, right answer. And hydrogen, right answer. And polio, again, right answer. Thank you. Estapa? 8. So you have scored 80 points in this round. 80 points, super. Good. Thank you, team 2. Now question comes to team 3. Team 3, we don't have general science 1, our Indian scientist, both we have completed. Now you are having general science 2, water purification methods, picture questions, and general science 3. General science 2. General science 2. Good luck to team 2. Your time starts now. Heavy water was discovered by Hans Hughes or Harold Urey? Hans Hughes. Which glass can cut off the UV rays? Crookes glass or Jena glass? Jena glass. Which type of wave is useful in night vision equipment? Infrared or microwaves? Infrared. The unit to measure the supersonic speed is knot or Mach? Mach. Total number of ear bones are 3 or 6? 3. Dash is used as a lubricant in heavy machines, graphite or bauxite? Graphite. The science of aging is called gerontology or gynecology? Gerontology. Silk is a product of salivary glands of larva or salivary glands Salivary of gland adult? of larva. Wound healing is enhanced by vitamin B or vitamin C? Vitamin C. The best suitable soil for plant growth is sandy soil or loamy soil? Loamy soil. You have completed 10 questions within a minute. So let us see how many right answers you have given. Heavy water discovered by Harold Urey, right answer. Which glass can cut off UV rays? It's Crookes glass, you said the other way. Which type of wave is useful in night vision equipment? Infrared, right answer. Which type of speed is Mach? You have given right answer. And fifth one, 3 bones, right answer. Sixth one, graphite, right answer. Seventh one, gerontology, right answer. Silk is produced by larva, right answer. Vitamin C, right answer. And loamy soil, right answer. 8. So 8 questions, you also have scored 80 points in this. So thank you, team 3. Here comes opportunity for team 4. Team 4, now you have 3 questions with you. Water purification methods, picture questions. General science 3, picture questions. Science and common sense, picture questions. General science 3. So, general science 3. General science 3. Okay, good luck to you. Your time starts now. The first hormone that was produced artificially by culturing bacteria is insulin or thyrotropin? Insulin. Who called protoplasm as the physical basis of life, Huxley or Lamarck? Huxley. Azadirachta indica is the scientific name of tamarind tree or neem tree? Neem tree. Which kind of light waves are used in the remote control of television, UV rays or IR rays? IR rays. Litmus paper is prepared from the extract of red algae or blue-green algae? Red algae. Ball pen function on the principle of gravitational force or surface tension? Surface tension. The principle associated with optical fiber is scattering or total internal reflection? Total internal reflection. Which is bio-indicator of air pollution, fern or lichen? Lichen. Lycopene pigment is present in tomato or apple? Tomato. Which greenhouse gas is produced in agriculture fields other than methane? Nitrous oxide, sulfur dioxide? Nitrous oxide. So you have completed 10 questions within a minute time. Let us see how many right answers you have given. First one is insulin, right answer. Huxley, you said Huxley only, right answer. It is neem tree, you have given neem tree. And here it is infrared rays, IR rays, you have given the right answer. Red algae, right answer. Surface tension, right answer. And total internal reflection, right answer. Lichen, right answer. And tomato, right answer. And finally, nitrous oxide, right answer.
So thank you, team 3. Team 4. So, I want somebody to come forward and answer one last question. Anybody interested in the audience? Anybody would like to come and forward here? You will get a book as a prize. What is this? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ ಕೊಡಿಪ್ಪ ಒಬ್ರು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. Identify the stone. Some white marble. Identify the disease. Show. Say pass. Pass. Identify the stone. Pass. Identify the element. Helium. Identify the stone. Pass. Pass. Identify the element. Tungsten. Identify the stone. Pass. Identify the element. Neon. Identify the stone. Pass. Identify the phenomena. Bioluminescence. There it ends. So how many right answers you have given? So marble, right answer. This was cancer, you did not answer. This is granite, you did not answer. Helium or hydrogen, okay, we can award marks. Soapstone or green schist, you have not answered. Tungsten, right answer. And sandstone or sedimentary rock, you have not answered. Neon, right answer. And this is pumice stone or igneous rock which floats on the surface of the water. And here comes the bioluminescence. So, thank you very much. Thank you. So thank you very much. Now let's have the final results, sir. So 120, 100 and 90. Okay, 120, team 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ 3 100, ಟೀಮ್ 2 90. So first place, second place, third place. So rapid fire, which will change the whole scenario.